আমি আবার আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়ে গেছি। এখন দেখুন আমরা জাস্ট কফি নিয়ে বসেছি আমি আর ট্রেনা এখানে। অ্যান্ড বুঝতেই পারছেন এত বড় এরিয়া, এত কিছু দেখার, এত কিছু নেওয়ারও অ্যাকচুয়ালি। তো আমরা প্রথমে এখানে এসে একবার লাঞ্চ করে আবার চলে গেছিলাম শপিংয়ে, তারপরে এখন এলাম কফির জন্য। তো আপনাদের আগে লাঞ্চটা দেখিয়ে নিই, তারপরে কফিটা দেখাচ্ছি।
No, ma'am. Anything else, ma'am? No, ma'am. আমাদের সাথে কোন দুটো বাচ্চা আসছে গো খেতে? Who are the two children who are joining us? Actually, মোটামুটি সব টেবিলেই বেবি সিট রাখা আছে। So actually arrangement is really nice. See, butter chicken nuggets, 12 pieces. This is chicken meatball with mashed potato and vegetables. This looks like a Swedish dish. Yeah. And they put this also, no? The flag. Flag. And this is chicken butter masala with, chicken tikka masala. No? Chicken tikka masala with steamed rice. And for dessert we have cheesecake. কারণ ট্রিনার এটা খুব পছন্দ। Chicken nuggets, aber again fried, so my favorite. So very nice. Chicken meatball. It's not very good, but it's not bad also. So. Chicken tikka masala. This is typical Indian taste, so it's nice. না এই সব আইটেমের মধ্যে তোমার কোনটা বেশি ভালো লাগে? অনেস্টলি বলো, যেটা খেয়েছো খুব সেটাই বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, মিটবলটাই ভালো। হ্যাঁ দেখুন, যেটা আমার একদম পছন্দ হয়নি, যেটা আমার মনে হচ্ছে সব থেকে খারাপ, সেটা চিনার সব থেকে ভালো লেগেছে। কেন বলো তো? এরকম টেস্ট না হলে তাহলে তো খাওয়ার নিয়ে কাড়াকাড়ি হয়ে যাবে। ও তার মানে আচ্ছা, মানে যার যেটা পছন্দ সে সেটা খেতে পারে, এরকম হলে বাহ, ভেরি গুড আইডিয়া। আচ্ছা, এরকম কিছু আছে না যেটা তোমার ভালো লাগে না? না না, সেটা ঠিক। এক্ষুনি তুমি যেটা বললে যে একদিকে ভালো, যার যেটা ভালো লাগছে সে সেটা খাবে, তো আমার ভালো লাগেনি, তুমি সেটা খেলে। এবার তোমার কোনটা ভালো লাগছে না সেটা আমি খেতে পারি বলো? এরকম কিছুই নেই, মানে আমি কিন্তু লসে রান করছি, আপনারা বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা। This is salmon fillet with dill sauce and some potato wedges and some veggies. Is it raw fish? It's almost raw only. So again, no, it's good. I thought raw, I can't eat, but it's good. আচ্ছা দেখুন, যে কাঁচা মাছটা আমি খেতে গিয়ে আমার হালত খারাপ হলো, তবে হ্যাঁ মোটামুটি দেখলাম অতটা খারাপ না। এবার চীনা বলুক, চীনা তোমার কেমন লাগছে মাছটা? আমার বেশ ভালোই লাগছে গো। ওয়াও, না ওয়াও, স্পেশালি সসটা দিয়ে তো খারাপ লাগছে না। সসটা হ্যাঁ খারাপ না, একটু কি বলে এটাকে, টক টক, বাট খারাপ না। আর একটা স্ট্রং ফ্লেভার আছে, ওই টার্টার টাইপের বাট ইটস নট দ্যাট ক্রিমি। না না না, স্ট্রং একটা ডিলেরি ফ্লেভার। ওকে।
Super. Nice coffee. আচ্ছা চলুন আমরা বেরিয়ে এসেছি, কফি টফি খাওয়ার পরে বিলিং টিলিং হলো, তারপর আমরা বেরিয়েছি। তো আজকে মতো এখানেই আপনাদের গুড বাই বলছি, কারণ অলরেডি অনেক ঘন্টা হয়ে গেছে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি। তো যাই হোক, আমার চ্যানেল নানা রঙের দিনগুলি সঙ্গে মলি লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে করে নেবেন, আর কমেন্ট তো ডেফিনেটলি করবেন, কারণ আপনাদের কমেন্ট শুনতে আমার, পড়তে আমার ভীষণ ভালো লাগে। আর নতুন এনার্জি নিয়ে আমি আবার আপনাদের সামনে এসেছি। কমেন্ট পড়তে শুনতে এত গন্ডগোল করছে কেন বলুন তো? কেন পড়ে না। যাই হোক, এনিওয়ে খুব ভালো লাগলো সারাদিন। তো খুব তাড়াতাড়ি আবার দেখা হবে। নমস্কার। নমস্কার।